Fala galera, serviço aqui sim, Games, quem fala com vocês aqui sim. Vamos continuar aqui na série Rumo, Platina de Marvel Midnight Suns aqui no PlayStation 5. Então galera, no último vídeo a gente fez mais uma missão geral, bem simples, onde a gente até pegou um troféu de terminar a missão em 2 turnos. Finalmente me livrei desse troféu, que é um que eu tava preocupado, mas deu tudo certo. E depois nós fizemos mais uma questão secundária com o Blade, com o Wolverine, a gente caçou aquele Barghest, que é aquele cachorro demoníaco lá. E o Doutor Estranho raptou ele e agora ele vai fazer um estudo, acredito eu, em cima dele pra ver pra que a gente pode usar isso. Então vamos dormir aqui pra avançar. Nova unidade de dados, vou até a forja. What you doing, E uma Charlie? mensagem do Homem-Aranha no Superlink, vamos ver isso primeiro. Homem-Aranha pergunta pra todos: o Johnny Blaze sempre foi assim? Tony Stark, um babaca de primeira categoria? Strange, a personificação da grosseria? Rob, ei, pega leve com ele, ele passou por muita coisa. Logan, criança, não arrume uma briga que você vai perder, o Blaze é um babaca desde que eu conheci ele. Rob, pensei que você fosse amigo dele, e o Logan, é claro que eu sou. É por isso que nos damos bem, eu conheço as características mais fortes dele. Blade chama você e se inclina falando baixo. Você já conhece há mais tempo de qualquer um de nós, então preciso perguntar. Você confia mesmo na zeladora? Confia mesmo? 3 de equilíbrio de luz e 3 de equilíbrio das trevas. Não função de luz, né? Ela é seca e pode pressionar a gente até o limite, mas por trás de tudo isso, ela gosta muito de todos nós, eu sei. Thanks, Hunter. A gente já completou agora essa questão do equilíbrio, né? I must admit, I wasn't entirely confident that the bar guest would be taken alive, but if anyone could do it. And now you will do something terrible to the beast? Not necessarily. The barrier protecting Dr. Banner's facility functions on a simple premise. Only demons can pass through it, so all we need is a way to disguise the hunter as a demon. I told you before, I am not turning that dog into a cape. And I told you it is not a dog. Besides, I don't think a cape will be enough. You wouldn't dare. My hope is that we can synthesize a facsimile of the bar guest's skin to fool the barrier without harvesting the creature itself. This really is a bizarre plan, even for you. If you want to reach the Gamma Accelerator, this is our best and only hope. More importantly, Doctor, is reaching Wanda. I don't like it, but if the creature must be sacrificed for her... Having this much demonic energy concentrated on you, Hunter, is not an insignificant risk. I just hope your collar can withstand... Let me worry about that, Doctor, after you have proven out your plan. Olha com a magia. I want an alpaca. Excuse me? You get a demon dog, Hunter gets a demon dog. I want an alpaca. For the last time, Tony, the bar guest is not a pet. It's evil. They're friendly, have nice fur, and don't glow in the dark. Have you come to vent about Strange's plan? I did my best not to be rude. To his face, at least. You do not believe it will work. No, I don't. But I do know that Wanda is on the other side of that barrier, and the Doctor may be our only hope of reaching her. He cares about Wanda too. Do not forget that. Stark may be after this Gamma Accelerator, but the Doctor is clearly focused on Wanda. That's why I did not rip apart his idea from the beginning. I know we both want the same thing. It could be worse. You could be the one who has to actually wear the dog armor.
True, you are the guinea pig once again. Thank you for the talk, Hunter. I feel slightly better about our chances. Can we please just get this research going now? Because that thing is looking at me all wrong. The creature is restless. The sooner we start our research, the better. What happens to the creature after you are finished? That is up to you. See that you do not hurt it. I'll do my best. I saw you petting it this morning. You are mistaken. Pesquisa. Sample. Cria Oh, does that Demoníaca. require feeding it a fistful of treats? It needs to eat, Tony. As barreiras ocultas que cercam o laboratório subterrâneo do Banner são labirínticas e repletas de contrafeitiços. Levaria anos para desmanchá-las, mesmo para um mestre como eu. Se apenas demônios podem cruzar as barreiras, um demônio você deve se tornar, Stephen Strange. Sentidos aguçados. So, how's the whole saving the world thing going? Sometimes, I even impress myself. Bote letal, sequência de 2, combo completo, ganha mais 1 de fortalecimento. Melhorias do dia. Bênção das trevas e golpe. Vou pegar as duas aqui. Vamos comprar isso aqui, já a gente precisa comprar de qualquer jeito. Né? Decent tech down here. Good day, Hunter. Até a publicação da Carol, né? Nova regra, nada de comida na sala de guerra. Tony, isso de novo. Carol, a central teve manchas de manteiga de amendoim em cima de um console. Não quero saber como foi parar lá, só que não quero que aconteça de novo. Tony, não fui eu. Achei que tava falando das minhas sementes de girassol. Carol, não, você tem 94% de chance de sucesso de jogar as sementes no lixo e você pega os 6% que cair fora. Tony, isso é perturbadoramente específico. Carol, ei, a central rastreia tudo. Homem-Aranha, preciso comentar que durante períodos estressantes eu sofro de sonambulismo e acabo comendo sanduíches de manteiga de amendoim dormindo. Geralmente no teto, então não precisa brigar com a equipe por minha causa. E a Carol, nova regra revogada, contanto que você limpe o console. Não. All right then. No pain, no gain. Darilho do dia. Compre uma carta por nocaute. Deixa eu fazer um upgrade aqui. We need any advantage we can get. Objetos arremessados causam dano aumentado em combate, tá? Not everyone wants my advice, but they're gonna get it either way. Let's see him try to handle me now. Better test this out next time. Cuida do inferno. Don't stress it too much. There's no wrong answers here. Acho que é para aplicar algumas modificações aqui, né?
Explosão sagrada. Mas custa muito, né, cara? 150 de heróica. Vamos fazer aqui. 25% de chance de sangramento. Recompra para recuperar vida. 100% de ofensiva. Tá essa aqui. Será? O sangramento. Maybe you should just hit me up on Superlink when you're ready. De licença de ataque. Vamos fazer isso aqui também. Ganha bloqueio no nocautear, 50% da ofensiva e recompra para recuperar vida. Vamos botar bloqueio. A timely enhancement. Let us see it in action. Sometimes you just need to spice things up. Try something different. Porque essência heróica é o que eu menos tenho, né? Make a difference. Sangramento mesmo. Dessa chance crítica. Ain't gonna go easy. Pensamento rápido ganha 2 de velocidade no início da missão. Nível 15. Armadilhas de queda e derrubados. Objetos derrubados e armadilhas de queda causam mais dano de combate. Good luck with that. Do your thing. Caixa de música Vivaldi Primavera. Concerto universalmente aclamado de Antônio Vivaldi. É sério, todo mundo ama essa música. Antologia de fanfics do Homem de Ferro. Uma coleção de histórias descaradamente bajuladoras estrelando o herói e gênio bilionário preferido da Terra, o Homem de Ferro. E o incrível Hulk 181. A primeira apareceu no Wolverine. E ele se mete numa das maiores brigas da história da Marvel com o incrível Hulk. Central is ready to work. Well, this was educational in a terrible way. 44 dados, procuração judicial e os cavaleiros desaparecidos. Pick a bad guy. Any bad guy. Eu vou mandar essa que é o Wolverine. Os cavaleiros desaparecidos. O professor Xavier não consegue rastrear pestilência com o cérebro e teme o pior. Se a Lilith a transformar num dos corrompidos, pestilência poderá causar estragos catastróficos com seu poder de infecção. O professor precisa de ajuda para localizá-la e a capacidade regenerativa do Wolverine faz dele o melhor candidato. Antes, deixa eu só ver uma coisa. Não tem nenhuma do Wolverine em si. Então vamos mandar ele. Got some ops ready for you. I'll do you a favor, just this once. E essa aqui nível 10. Procuração judicial. O Demolidor enviou uma mensagem. Nós não éramos os únicos a monitorar as rotas de contrabando da Hydra.
Me encontre atrás da velha igreja de Hell's Kitchen. É bom chamar alguém com bastante disposição. Prevejo uma luta prolongada. Homem-Aranha. Thanks, Hunter. E vamos lá então. Fazer essa missão do Blade aqui, que eu quero pegar um artefato. As setas da Hydra se reuniram para invocar os Lilians ao nosso mundo. Impeça a conclusão do ritual. Beleza. Vou levar o Hunter e vou levar a Nico, acho. Faz tempo que eu não jogo com a Nico. Dar uma olhada rápida aqui. Vamos assim mesmo. Interrompa o círculo de invocação, impeça as setas da Hydra de invocarem Lilians. Ataque inimigos defendendo para romper a proteção das setas. Causar dano a uma seta interromperá a conexão dela com o ritual. O portal de invocação entrará em colapso quando todas as setas forem interrompidas. Tá. If Hydra's mystics succeed in opening that rift, they'll call even more of Lilith's children to their side. Lost interest. Nocautear restaura 866 de vida. Sequência de 3. A maioria vai atacar o Hunter, né? You need this more than I do. That should help. Your fate is sealed. A feeble effort. I think you got him. That's one mystic out.
We've knocked another mystic out of the ritual. Almost there. E nada ágil, né, cara? Watch. Fall that easily. That wasn't bad. Time to bleed. We serve until the end. Bom, ele vai contra-atacar, né? That's not supposed to hurt. Droga, esse aí que vai ser o problema. We have the upper hand for now. Que droga, cara. O que eu vou fazer? Going for it. I saw a move like that once, centuries ago. Tá bem próximo de mover, mas eu vou estar sem... Vou estar sem heroísmo de novo, né? Mas que barbaridade, cara. Não me vem minhas cartas ágil. Eu posso matar essa.
Ou eu posso atacar essa e deixar ela ferrada de vida. E matar ela depois. No mercy for the servants. I feel stronger already. Não tem heroísmo. Here we go. He cannot be turned back. That's a neat trick. This should be good. We will not fail. Nossa, 200! Morreu o Glaive. Meu Deus, cara. Lilith must be desperate if these are her best. Cara, eu tô muito ferrado. Eu não tenho heroísmo. They have an answer for this. $148,75 não morre de jeito nenhum, cara. Let me help. I will return the favor when I can. O que eu vou fazer? Ah, não pega os dois. Let us see if they have an answer for this. You have earned it. Tá. Os três vão atacar o Hunter.
out of there! Quase morto aquele ali. Ah, ele morreu na verdade. You're wasting your time, but whatever. You've got one chance to talk. É só créditos. Get some. Whatever works. You were too weak for this fight. Ah, é, não foi uma missão muito boa. Fiquei muito tempo sem heroísmo. Isso é uma estrela só por causa que o Blade morreu, né? Clube da Leitura. Are you heading to the meeting? Yeah, I'll be there shortly. Will I see you at the meeting? Maybe. Depends how bored I am. Did you read today's book? Of course, but you'll get nothing out of me until the meeting. We don't hide. Not from Lilith, or Hydra, or even the weird sounds the desert makes. Heading to book club. Are you? Meet you there. I'll walk you. Whenever I read this book, I can still hear the General's voice in my head. Yeah? Welcome to book club. Yeah, okay. I didn't realize Steve knew the author. I really should have read this when he first asked. If you haven't already, you should welcome Logan. You good? I am ready. Before we start, I want to welcome Logan to the book club. What did you think of the book? I didn't read it. Okay then, guess I'll start. Steve, I really enjoyed this book. What stood out to you? I know people have different approaches to leading others, but I never considered what drives them to do so. Take Custer. He led from the front and was mostly loved by his troops, but his drive for personal glory affected every choice he made. Eventually, Custer picked a fight he couldn't handle. His recklessness led to the death of himself and every soldier he commanded. His mistake was making decisions to elevate his own standing instead of his troops. Makes sense. The better they do, the more he gets credit for leading them to victory. I think the biggest lesson, beyond don't be Custer, is that an outsized ego is a double-edged sword for a leader. Also, you can't just get through life with a pretty face. I thought you didn't read the book. I didn't, but I picked things up from context. I learned more about George Washington from this book than anything I was taught in school.
Yeah, that surprised me as well. Before this, I associated him with statues, paintings, and the dustiest parts of American history. But here we see a military leader whose personal ambition was the victory of his army. He was clear-eyed about his goals and knew how to get out of his own way. Washington led from the top, though he kept counsel with various advisors. Once he made a decision, he expected his subordinates to follow his orders. For less capable people, that sounds far too rigid a way to lead. Yeah, I find it's best to leave some wiggle room. Give your people objectives and the resources to achieve them. More than anyone else in the book, Washington believed true leadership is a contract bestowed upon you by those whom you lead. And that's where the book gets its title? Right. The mantle of authority. It's something that augments you. Which brings us to our final profile. We really don't have to do this one. And now I'm interested. Steve, how long have you bugged me to read this? Not because of the chapter on me. You all know General Phillips selected me for the Super Soldier program. For a time, he commanded me in the field, and that's why my profile is in the book. He was kind to say I led by example. Maybe that's how it used to be. But the Avengers isn't a military organization. If I gave Tony an order, he'd laugh in my face. To get anything done, I need the group's consensus. I can't give pretty speeches about the need to sacrifice. I have to show that putting in the effort today will make a better tomorrow. It cannot be as simple as you make it sound. Oh, it never is. It's a constant struggle, and you won't always see eye to eye. Still, I find it's absolutely worth the effort. Leadership you can gain, but trust, that you have to earn. But I find little enjoyment in talking about myself, so yeah, let's end it here. All right, we'll call it here. Next month is... Hunter, do you have any books to suggest? None from the past few centuries. Then Logan could pick the next one. Sure. The Adventures of Crash Morgan number 5, The Last Queen of Deimos. What is that exactly? It's about a space explorer with a ray gun, a jetpack, and a fishbowl helmet. Travels through space with a robot dog. They get in wacky adventures. That's a classic. A buddy of mine had that in basic. I'm always up for space nonsense. I'm not, but that's the book. I'll give it a shot. I'm not sure why Logan joined book club if he's not going to read the books. You are not required to do so. Come on, it's the principle. I'm actually surprised Steve recommended this book. Why? Steve can take a compliment, but he's uncomfortable with praise, especially from someone he respects. What did you think? Well, the punch is decent, but there should have been a bigger spread. What I meant, what did you think about book club? I just told you. Thumbs up for punch, thumbs down for snacks. Well, at least Logan showed up. You did not think he would. I wasn't sure he'd be into book club, and I don't know what to expect from that book of his. The name alone has me intrigued. Maybe you're right. I should learn to roll with the unexpected. You welcomed a resurrected demon slayer into your life. Now we read books together. Can't argue with that. When you first joined, I wanted you to keep an open mind about book club. I owe Logan the same courtesy you showed me. Good call. On your way out? I am taking off. Later then. As habilidades, a melhor defesa e aperto de mão do Brooklyn. E mais um golpe protetivo, beleza.
Aqui não tem mais nada. Aqui tem um. Deixa eu ver uma coisa então, galera, antes de encerrar esse vídeo. Aqui no Jardim da Lilith. Só abrir aqui. Deixa eu ver se tá liberado pra gente fazer lá. Tá liberado, a gente pode fazer então. Ominous indeed. Beleza então, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vamos fazer então o último desafio dos deuses. Obviamente eu vou deixar um save preparado, para caso eu não consiga primeiro, eu consiga download pra gente terminar de uma vez esse último desafio, que vai nos liberar a última palavra de poder. E agora a gente já tem nível suficiente para completar ele, né? Então por enquanto é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!